வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆபரேட்டர்ஸ். ஸோ என்னென்ன ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ பைத்தான் has a 6 comparison operator: less than or equal to, greater than or equal to, not equal to. ஸோ less than operator என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த less than operator compares two values and returns a true if the value on the left is less than the value on the right, otherwise it returns a false. So நம்மளுக்கு வந்து left value less than operator, right value. So 10 less than 20, 20. So இது true. அதே மாதிரி 30 less than 40. So இது true. So அதே மாதிரி நம்ம two strings வந்து கம்பேர் பண்ணலாம். strings கம்பேர் பண்ணனும் நம்ம என்ன பண்ணனும், சிங்கிள் கோட் ஆப்பிள் less than orange. So இப்போ நம்ம B கொடுத்தோம் அப்படின்னா banana less than ஆப்பிள் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ன வரும், ஃபால்ஸ் வரணும். ஓகே, ஸோ லெஸ் than or equal to என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு, the less than or equal to operator compare the two values and returns true if the left value is less than or equal to the right value, otherwise it returns false. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், 20 less than or equal to 20, true. 10 less than or equal to 10 less than or equal to 20, true. அதே மாதிரி greater than operator. So the greater than operator compare the two values and returns true if the left value is greater than right value, otherwise it returns false. 20 greater than 10, so true. But 10 greater than 20, false. Okay வா, அதே மாதிரி greater than or equal to இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இப்போ வந்து ஆப்பிள் கொடுப்போம், ஆப்பிள் greater than equal to orange. எனவே வந்து orange greater than equal to apple, true. So அதே மாதிரி இது வந்து இதே நம்ம greater than or equal to யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து 20 greater than or equal to 20, ஓகேவா, இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈக்குவல் டு ஆபரேட்டர் டபுள் ஈக்குவல் டு, ஸோ 10 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ், அதுவே 20 கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரூ. ஸோ அதே மாதிரி தான் இன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வேல்யூ ஆப்பிள் டபுள் ஈக்குவல் டு ஆப்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆகும். நாட் ஈக்குவல் டு, ஸோ the not equal to operator exclamation equal to கொடுக்கணும், compare the two values and returns a true if the left value is not equal to the right value, otherwise it returns false. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம், 20 exclamation mark equal to 20, false. அதுவே வந்து 20 equal to 10 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ட்ரூ ஆயிடும்.
அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர். லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் அப்படின்னா அண்ட் ஆர் நாட். So AND operator check the whether two condition are both true simultaneously. So A and B என்னாவும் ரெண்டு வேல்யூவை என்ன பண்ணும், ட்ரூவா இருக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு 9.99 அப்படின்னு கொடுக்குறோம், ஈக்குவல் டு 9.99. அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் பிரைஸ் greater than 9 and price less than 10 இப்படி கொடுக்கிறோம், less than. so இது வந்து என்ன ஆகும், ட்ரூ ஆயிடும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைஸ் இஸ் greater than 9 less than 10 குள்ள தான் இருக்கு. சோ அது என்ன ஆகுது, ட்ரூ ஆயிடுது. இதுவே வந்து நம்ம பிரைஸ் greater than 10 and price less than 20 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் ஆகும். இப்ப நான் இங்க வந்து 20 அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து greater than 10. இது so அதே மாதிரி ஆர் ஆபரேட்டர் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா check the multiple conditions but it returns true when either or both of individual conditions are true. so ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து ஆர் வந்து ஒர்க் ஆகும். இப்போ வந்து இதுவே எடுத்துப்போம், இங்க வந்து நம்ம ஆர் ஆபரேட்டர் கொடுப்போம். சோ நம்மளுக்கு ட்ரூ ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி நாட் ஆபரேட்டர் applies to one condition and it reverses the result of the conditions. True becomes false and false becomes true. When not price greater than 10. So the true. So அடுத்து வந்து precedence of logical operator. When you mix the logical operator is an expression, Python will evaluate them in order to which is called the operator precedence. The following precedence of the not and or operators, not வந்து high precedence and வந்து medium precedence and or வந்து low precedence. Based on these precedences, Python will group the operands for the operator with the highest precedence first, then group the operands for the operator with the lowest precedence and so on. In case an expression has several logical operators with the same precedence, Python will evaluate them from the left to right. So நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ பார்ப்போம். கண்ட்ரோல் ஃப்ளோல வந்து if else ஸ்டேட்மெண்ட், டெர்னரி ஆபரேட்டர், ஃபார் லூப், வைல் லூப், பிரேக், அதுல வந்து சம் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்க போறோம். ஜிசிடி அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வேற பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு அப்பதான் லேட்டஸ்டா நான் என்னென்ன வீடியோஸ் போடுறேனோ அது உங்களுக்கு உடனுக்குடனா உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ இனிமே எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம்ஸும் போட போறோம்
அதுக்கப்புறம் பைத்தான்ல இன்னும் என்னென்ன லெவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறதே நம்ம வந்து சொல்ல போறோம். ஸோ தேங்க்யூ.